njagala kusaba kubiri body chipante timeli nyalio wana kulanke. Sure, well, it's the Ghana property, okay? And Nina Rose and my people in the US. I'm here to tell you that I'm going to be with you at the Labor Day weekend in San Francisco at the Unicorn Convention. I'm so excited. It's going to be my first time performing for you. Dressing in Kondo Zona Muzijeyo. Andele, showtime. Program eno njita mugamba mutya bulaya kubanga njagala kwogeramu abantu manye bibagamba era kati gwe nakulowoozezaako nga ngamba ye bannange situnaba kwogera ku kintu kya Judge Kentanji ne vote neetera okubaawo nenga nti kati ani alina kyagamba ku nsonga eno era nenzijukira nti Afande Momo tubaita batya munnamateeka lwaki mu Luganda yayinza okuba nekyagamba ku kintu kya judge kye omukyala President Biden yafulfilling a campaign promise eronda omukyala omuddugavu okubeera judge era n'alonda omukyala very qualified okusinziira ku bantu bangi ba peers be bonna bagamba bali qualified okujjako ab'ebufuzi abali ku ludda luli bayinza okugamba nti tali naye nga ali qualified. Kati neŋŋamba ani ayinza okuba abiraba atya kubanga I feel compelled to talk about her okumurecognizinga kubanga omuddugavu munnaffe yalondeddwa era ali ku njego yeegeza okutuula ku seat. So nsanyuse okulaba wano ku programu yange eno mugamba butya nnyo. Mugamba otya ennaku zino? Gyendi ssebo nsanyusa okulaba era tukikube wagafa bwengula everything byonna tubiraba nga bitambula in sync and nga biweereza eggwanga, so tukisanyukira nnyo era tukyebaza era omukutu tugupromotinga. Mwebale nnyo oli ddala, weebale kuwagira gwe omu ku bawagizi era ndaba nga osaasaanya ng'oyongerayo neŋŋamba nti Afande ekyakola kya ttendo nnyo. Kaakati nnyabo ensonga zetwongerako zirimu amateeka mmanyi nti ebimu bitutawaanya mu Luganda muki feel free okukozesa olulimi gwe lw'oyagala okukozesa kubanga kaakati ensonga gy'enakuloozaako era yakumpisa wano twogere ku Judge Kentanji. Kansooke nzanye emu ku statements omukyala ono ze yakola nga aggulawo interview ye oba mumu ku zi interview ze emu ku kintu ekikulu kyemanyi ggwe ate kyolimu oba simanyi oba oli mu amateeka ozanyira ku criminal defense oba kuki naye bwe yali ayogera emu ku bintu byeyogerayeko kasooke tuwulirize then mpulire ebirowoozo ku kintu kye yayogerako. The protections of the Sixth Amendment, the right to trial, includes the right to appointed counsel, so that everybody who is accused of criminal behavior now has the right to an attorney. And that's very important. I mean, one of the things that I see or saw as a trial judge is that it was crucial for our justice system to have representation from both sides. It was the only way that it is the only way that a judge can really make fair determinations. And in cases, we've heard a lot about my criminal cases. In every case, I'm getting, as a judge, arguments from the prosecution. I'm getting arguments from the defense counsel. I'm getting arguments or statements from probation in these criminal cases. And the work of a judge is to look at the facts and circumstances, hear the arguments of the parties, apply the law, and make a fair determination. And so having lawyers for criminal defendants aids in that process and benefits us all in our criminal justice system. Otyo? Kakati, ng'omaze okuwulira omukyalo ekyayogera ku nsonga eyo ey'obwetaavu bw'omuntu okubeera amuwolereza. Kansooke nkusabe weeyanjulira abatula batuwolereza kubanga nze nkumanyi waliwo abajja okuba balaba abatakumanyi ate n'oluvannyuma mpulire ekirowoozo kyo ku mujjaaji ono ku mukyalo oyo ate n'ekyo kyabadde ayogerako. Amanya agange bampita Maureen Asimwe Kalemba.
Ndi munnamateeka era mpangalira wano mu Boston, Massachusetts. Nkola mu military justice, mu legal department yayo, era nenkola ne mu American Tower Corporation mu legal department. So, background yange ndi munnamateeka eyasomera e Makerere, nengenda ku Law Development Center, nenvaayo nenkolera Kaplan University Criminal Justice, nenvaayo nengenda e Northeastern nenkola LLM. So that is my background mu legal arena. Kakati ayogera ku legal representation. Mu criminal justice or in the legal world, ffenna twetaaga omuntu atuwuliriza, because most times tusangibwa nga tujja kwogera ebyasimatu twesibe oba tukole ekintu kyonna ekinatukwasa amateeka. Naye omuntu abanga aliwo nga akuwuliriza ng'era ayogera ebintu ebyo by'alowooza nti mu mateeka bijja kukuyambako okukkakkanya ku musango gwo oba okuleseninga kyebandibadde bakusalira, oba n'okugaana okugamba nti n'ekyo ekintu wakikola mu butanwa oba wakikola nga waliwo ebikuwaliriza. Bwenga omuntu wa bulijjo, you may not know it, you may not know that that is how it should be. You may be just incriminating yourself. So you need the legal representation of counsel. Ne side eri prosecution, ne representative who is the defense, and then let us hear the evidence. Tuwuliriza omusango, and the judge or the jury make the determination. Era omusango gino ogisanga ntino jury be bantu omukaaga oba 12 bwe boolonda bwe ng'omuntu nannyini musango ne looya wo bwe munaalonda babeereku nga bawuliriza omusango. Abo bajjury be badetermininga omusango gwe bwegulina okubeera, era abo bajjury bagamba nti omusango gukusinze oba tegukusinze. Okutinga okubeera ne bajjury abo mukaaga oba 12 oba ne judge omu. Judge oyo omu bamuyita standalone judge, era nga standalone judge omu osobola omuwuliriza, asobola okusalirawo omusango, osobola okutingako bali bonna abalala n'obagaana n'oba nze njagala mulamuzi yekka yabampulira. Era mu Kampala ne Uganda waffe tusinga kubeera ne ba standalone judge, tetulina jury system. Tugisanze wano mu America naye nga balooya bonna ab'enjuyi zombi mu Uganda tetubalina. So system tekyuka nnyo, byonna ffenna wano mu America ne Uganda tukozesa common law, ate era ye system tetukyakozesa. So it is very interesting and very nice law. Kino obeera tebakutowinze nnyo off as a lawyer from Uganda and as a lawyer in the United States. So yes, legal representation, Judge Kentanji gyayogeddeko nungi kubanga ekuwonya gwe ng'omuntu azzizza omusango okwo-incriminatinga n'oyogera ekintu kyonna ekimuzikukozesa nti mukatyabaga te ng'omusango wali badde ogwejjeera. Weebale nnyo mukola omulimu gw'amaanyi. Kaakati ate ye ngo nomination ye omulaba otya omukyalo oyo omwogerako ekyo tugambaho ekiko mukyalo? Omukyala bwe nze to me nali simumanyi until we bamunominating, and President Biden we amunominating, I had to go do my research. Nensanga nga mukyala asomye, she's a meritorious judge, ali stellar class. He has all the stellars that you would want a judge to have, a female judge. And the beauty of it, she's an African American judge. Very that is it. It makes me go crazy because I love women in leadership roles. And when I saw her, I just melted and said, this is it. This is our ticket. Because she's not that she's coming in because she's African American, but she's coming in on merit. Who has gone to Harvard Law School? She attended Harvard University first and then went to Harvard Law School, has done 3 clerkships with Supreme Court judges, one of them with the Supreme Court judge.
That is outrageous and tremendous. That is the beauty. Mwami Chigum, in all legal world, we try to school. Now we try to applying for internship. When I was in law school, when in America, but applying for internship. Buli omu bamugambanga nnyo ogenda interning ne judge oba akolereko mu court, and we would all nga tufa applications ezigenda nga omulamuzi tamanyi naani gwagenda kukola ki kutwako, okitegeera nga balina kulondaku 99.9, okitegeera gwogenda okukola internship mu court. So for her to be a Supreme Court law clerk person as a lawyer, that is awesome. Buli omu yali kyagadde nesi buli omu akola ki akifuna. So omukyalo oyo, that shows that she's so meritorious, she's so much on merit. Kati we yaveeyo ate n'afuuka federal court judge in the appellate court ng'avudde ku trial court eya ground level. Trial court fena we tutandikira ze court zino zolaba abantu zino batwalamu, you know, naye appellate which is the next level up. It means takyalimu wa bulijjo, okitegeera kugamba judge yeeyongeddeko eddaala. So over that, she's one of the black female judges serving in the appellate court of the United States. Omukyala, she's a stellar judge, you know. Kugamba akola ekintu eky'amaanyi ekiri unique. Fena tuba tusoma oba tuba tukola bakugamba leeta ye ekyenjawulo ky'onooleeta okitegeera mu mulimu, mu profession, mu kukuba goolo, mu sports, anything. Bagamba nti oyo aleeta ki ekyenjawulo okitegeera. Aba ayagala okuyiza kati oyo omukyala ebintu bye byonna byanjawulo. Byanjawulo bw'amala okusavinga akugambe nga law clerk, amaze okusavinga ku trial court, okitegeera azze akoze ki akulaakulanye bamupromotinze in 5 years, emyaka si mingi, okitegeera ebintu bye byonna bikoledde mu ki mu bbanga kaseera katini. Ate she's only 51 years. She's going to be one of the youngest judges on the bench. Kitegeeza nti bw'aba akyasobola okusavinga for another 30 years. Kubanga abajudges okubira 80. Ruth Ginsburg yafakweza emyaka, okitegeera, you know. So she's there for a good time period. So tulina brain ennungi, which is an addition to the Supreme Court. Ate mu bonna ba judges bagambye nti no since 230 years ago tebafunangako federal public defender. Ate okulondebwa nga judge. Okulondebwa nga judge. Okitegeera kyebulayi nti ali unique. Tali ku just eno level nti buli omu olina emyaka 15 ku bench oba obadde olina bar nga eri open for that time, you've done well, you're American lawyer, go and do justice. No, ayina ebintu ebyenkizo ebirala oli byatunuulira n'agamba yes. Ate ekyo kikulu nnyo kubanga olwokuba nti yeewali n'asaavinga mu criminal defense system, amanyi ddala omuntu mu Luganda tuga nti omuntu wa wansi biki ebimunyigiriza mu mateeka, kubanga ye muntu atasobola kusasula lawyer ono w'essente nnyingi n'abanga alina ku public defense. So ekyo kyankizo era kimwawula ku balala bonna. Kibamwanga the public defender abeera muntu mulungi nnyo, is another person everybody looks at. N'omukulu waffe Barack Obama, okitegeera ekyo kya mu public defense yafuuka activist n'atuuka kubeera mu civil activist because that's the route he took, okitegeera. So your route the beauty of these systems eya Europe ne America, once you start with public defense or criminal law, you are doing pretty well. You are really doing pretty well. Chiku grounding and chiku anchoring. Yes. Naye Kampala ewaffe oli akola mu public defense. Sekerero.
because corruption egenda mulya. Instead of bringing us the law, Bajigaya. Kakati ate beauty ya wano. This is where you see the law. Ochega law yo egenda kubayo mu criminal law. Criminal law frames the law. It laws onazo nendala ziva mu criminal because omisango giziba buli lunaku tutambula mu criminal defense. Ochega tebulanga ezikooti teziggalawo zisanga bukazera zikyali nzigule. Ochega naye sipo bajja kugati ojja kudda mu guli neguli bagenda bakwongerayo emisango n'obeera ajuinga ne munno because civil is between persons. Criminal law is between you ne government, amateeka ga government g'omenye. Okitegeera. So amateeka ga government ago g'omenye ge gabeera g'ogenda okubeera nti oli answerable to lwaki okakola ki okamenya. So gye gali buli lunaku. Kyokolanga ewaffe e Kampala government abantu ebuzaabuzizza etteeka n'ereeta justice system okukripolinga, n'ereeta law enforcers okukripolinga, n'ereeta corruption to be on the focus. So omukyalo ono tumusanyukira ffe wano because ava eri mu tteeka gye tumanyi ddala amateeka the core of the law n'ajja akola ki ng'ayambuka. So yoyo omukyala. So to me Kentanji is the lady. Tukikube webale nnyenya webalire ddala era gwe community we yaffe ng'Abannayuganda bagisaavinga sijjukira wadde weyanjula bati wakyogeddeko nayaziyinza kukkiriza kuva wano nga tokyogeddeeko saavinga ogyenyigiramu n'ogyengeginga community n'otuuka olw'okubeera speaker wa UNAC Council. Background ye y'amateeka olowooza yenenge gye yakuyambamu era twogera ku mateeka. In fact olise n'ekireeta Senator Shelby bwe yabadde ayogera ku Judge Kentanji yagambye Judge Kentanji ye mukyala agoberera methodology. Ekyo nakyo yakifunye nga kyanjawulo ku ye. Methodology yeki agoberera etteeka constitution ne oath eyamuteeka mu office. When nali speaker of UNA in 2019 to 2021 nafuba nnyo okuyigiriza leadership okugoberera amateeka nnyo and I became, I think they phone me as a roadblock kubanga nze nagaanira ku tteeka procedures, the legal procedures nga nzaagala nnyo ziraba nga buli mukulembeze azikozesa. Tuleme kukola cutting corners, going round corners. Naye tukole ekintu ekigambo. That will build that organization up than okola bino corners bireetera abantu move away from the organization. So Justice Kentanji, Senator Shelby confirms era naga nti agenda mu voting for because she's a lady who follows methodology. Yeah. Takozeseza judicial philosophy. But Republicans gye baagala akubeere because the judicial philosophy is about dirty money, is about corporate power, is about ani akusasulira okubeera mu office. Ono omukyala ye tatunuulira ani amusasulira. Mamiti gudu nange sisunulira mpadde akaluluko naye bw'oba by'oŋŋamba tebinyamba kubeera mu office yange sijja bigwerera. So that is Justice Kentanji. Kitegeera kakati naffe nange bwenfaanana. So that's exactly why I really love her. Nagambe, wow, every time I listen to her I just get so motivated. No wonder why I'm empowered. Because when you're listening to yourself sometimes you can doubt yourself. Until when you hear such mentors, Nogamba, really I'm on track. Look at this lady. This is what is being talked about her. And these are the things that I was talking about when I'm in my leadership. So to survey more, organizations zaffe eziri mu Bulaya n'eziri eka tuzitambuliza ku musingi gw'amateeka
okitegeera nga tukozesa etteeka erya constitution governing organization eyo ne tukozesa oath yaffe yatuteeka mu office nti otweyalinze okusavinga faithfully and rightfully so, you know, say to serving a certain sector, but to serve abroad and to serve according to the law. So, and that is why Justice Stella, Justice Breyer, Thomas Clance, so those people are coming to nominate nga bamweyagaliza okubeera mu kifo ekyo because basanze nti she's more than qualified to be the justice of the Supreme Court. Weewale nnyo weebalire ddala ekyo okirambuludde bulungi okinyonde bulungi era kakati olw'okuba nti nina okweyambisa akakisa njogera okujjukiza abantu nti ogwange gwa pokopoko abantu convention eddako egenda kubeera California nina okuba ku mulambo mangu nti bannange gende ku website yayo mwewandise mujje convention eddako egenda kubeera California mwongere okwengeginga ourselves n'ekibiina kyaffe nga tugenda tukyongerayo abantu bwe bateeka ne batakijjumbira ate tekijja kweyongera ku so ekyo in fact nino kyenjogerako because I'm still on the rules and disciplinary committee ate eyo njagala nnyo because it is the Yamateeka where we discipline people in a lot of areas. Naye sanze this time round abantu babadde bankubira to ask me about UNA and the registration. Yes, mbalagira ku the site and everything. I don't know why the delay. There's a delay in the invitation letters. When they come back, invitation letters. I don't know the turnaround. But I keep telling them that they then go back to Post Bank, ababali Uganda, abali wano nimbawa inamba ya Lambert, the secretary, to get things going. Because I believe that there may be a glitch this time. Umuntu applying an afunirawo. Every case depends on, the Roinzoksa system where it down, I always give. But let your feedback. Just for them to look into why there's a delay in getting back. Abantu baffe babeera oliebwa ateeka agisuubirirawo taddeyo so nga ate ndowooza uteeka okuba wa reviewing waliwo time frames kati mbeera njagala bakirambulule nti neno ebbaluwa zijja kutuuka mu time bwetu bw'oba omaze okuwala ekitegeera olinaalema kubeera ku simu ya muntu mulala sinalabayo turnaround. So that is something nakyo kyembadde njagala okuyisaawo ogamba nti balambulule ku ekyo kisobole okubeera nga abantu bakimanyi baleme kibuusabuusa maaso oba kibeeza muntu bwe babeera bafeelinga comfortable to associate with. Kale eyo feedback bulungi tweyanziza era kakati kansoke oyakalambo kamangu wano ate tuwumbewumbe mpulire ebirowoozo bibisembayo. Njagala kusaba kubiri bodi chipante Timelinya lyowona kulange Sure, well, it's the Ghana property, okay? And Nina Rose and my people in the US. I'm here to tell you that I'm going to be with you at the Labor Day weekend in San Francisco at the UNA Convention. I'm so excited. It's going to be my first time performing for you. Dressing in Kondo Zona Muzijeyo. Andele, showtime. Oyatamya ayingirawo. Abantu bajje ate byonna bijja kukolebwa abeewandiisa babalwadde gafuna. Kale kaakati nga tuwumbawumba olinayo akatalekeka? Akatalekeka ya Afande Momo Foundation. Ate mbadde njirabidde gye sooka otubuuliremu kwa. Yes. Omukisa nina okwogera ku Afande Momo Foundation. Absolutely. In my Afande Momo Foundation, I still recognize the Judge Kentanji Brown Jackson, as my Woman of the Month. Last month, the Women Leadership Month. Now, Afande Momo Foundation, it is an empowering foundation, first of all. It is inspiring and uplifting to all organizations. It partners and ventures in different avenues, in immigration. It partners in youth development. It partners in elderly development.
partners in the girl child, especially at home in Uganda, by building pit latrines and giving girl child sanitary pads. Why are we building pit latrines in Uganda as our main emphasis? Because we want the girl child to have privacy when they are changing their sanitary pads. Together, you want some villages to get those shelters or better restroom areas. Abaana abawala gye bagenda bakyusize ebintu byabwe basobole okukola ki okubeera nga oli tabalingiza, because bakifiiringa oli abeera afiiringa nga omu-intruding into the privacy when they are really changing their sanitary pads. Ate n'ekirala twagala nnyo clean water reservation. So tufuba nnyo okulaba nti we give water which is preserved water. You're down in rural areas to building those boreholes, to building those water reservoirs. Is this all okuwa abantu b'omu kyalo clean water baleme kufa typhoid or anything? So yo Afande Momo Foundation bwe tugimala nejja wano mu America tuyambako in your transition. Otuuka wano mu America ng'oyagala transitioninga, we are able to tell you, hey, wano waliwo akalimu, wano tewali, wano kola bwoti, apply here, mu bintu bya resume, mu bintu bya housing, mu bintu bya maybe churches, oyagala wakusabira biki. I'm just a referral branch when you come in here to link you to where you want to go. And wogenda tukubira bukubizi jamu. We're not going to come after you. We don't do those things, but we just empower you. And another last thing we empower is we give those letters that are endearing. And the last letters that we've written to the senators advocating for our friend who got lost here in the United States, Tim Chizito. We have written all over. We've also now advocating for one of our people here in Massachusetts suffering from kidney dialysis and needs a new kidney, and she's advocating for somebody who has the kidney to come here in the United States with kidney. So we do those things. We go into the big wigs and advocate for those people who we feel that would need the assistance that they so desperately need. Afande Momo, and that is our voluntary work. It's not included in our mainstream work. Netuchikola as a voluntary sector to improve our communities. Yes, sir. Kandabe, Afande Momo na website nendoza na inanditaddewo wano. Ina website bagiyita www.afandemomofoundation.inc. Abwenjifuna wano oluzijukiriza n'ojjayo ensonga ya Kizito. Yes, sir. Update kiki ekigenda mu maaso bannange? Ensonga za mwami Kizito ezo zikyali fragile nnyo. We can't really discuss them for media, but we are there trying so much to get at least to say the leads of a car, computer, those ones have really come already forth. Now, to get to the actual person, there are some things that are still being done. There is development through the Massachusetts state, also and the LAPD, and also the people who work in the homicide department, and people who work in the missing person department. So we have engaged like 4 departments in there, in the LAPD. So, and then we've engaged the mayor, the governor, the senators, and the state representative. And the same people have been engaged here in Massachusetts too. So all offices now are really in sync and working in hand. We have people who give feedback to us. So I pray that eventually we'll come to a conclusion to this, because now I believe it's being beefed up. If there are other people there, other organizations there, they should do the same thing. Write out your letters, inform your senators, there's a Ugandan missing.
let's all advocate. Because if Afande Momo advocates, bagira be barua. If Tukikube agafa mbwebula yo advocate, barua yo bagiraba. If Yuna comes up and advocates, barua yawe bagiraba. We cannot stay and say we're not going to help. Kubanga omuntu oba ina kino oba ina kiri. We are there to advocate for Ugandan. Byakola ne byatakola tetukola ki tetubimanyi. Fe tuliwo gama. Yeah, because ne madara abeerako n'omuntu we ne ani abeerako n'omuntu we obalaba nga basimbye mu kkooti era baweerezebwa baweebwa public defender omuntu wange mulungi oba omuntu wange gwe kyoba omanyi, you know, they're not going to penalize you ku kyomanyi, so you come out n'oyamba ensi okumanya nti omuntu oyo alina ababe and they need an answer, and that's what we are advocating for. So mu Afande Momo Foundation fe tukikoze era kwe tuli nnyo as on record nga tukikola for that gentleman Tim Kizito. Weebale nnyo ndowoozaawo tetugenda kusukkawo. Zigenze naawe olina okuwummulako naye nga nsanyuse nnyo okumpa omukisa gwa Judge Kentanji Brown bamulonda nkya ku Monday, leka tumwongere tumusabira so that she qualifies to be the Justice of the Supreme Court. Naye niwaba taqualifyinze mwami Tukikube mwami Kiggu. Justice ono akoze nnyo all the grilling, all the cynicism, all the minority record they brought about him, everything that is opposite of what she really stood for. Tibabadde bamusiiga tukiyita kutusiiga nziro. They've tried so much to paint her a different person, but she came out. She stood her ground through the tears of being hurt. Those tears are not that she's crying because she's being intimidated, but she was crying saying, oh, she was pitying the United States, the senators who were mocking her and say, what a pity that our nation has come to this. So we pray that Omuchalo nominating her and she becomes the Justice of the Supreme Court to set the record straight, to also bring history as the first African American justice, lady justice on the bench. So ekyo tukisabira nnyo ffe ng'abakyala, ate ne tukisabira nnyo nga ffe Abafirika ba African Americans, ate ne tukisabira nnyo nga nze munnamateeka nga ye, you know, kwegamba ndabira ddala nti n'ebintu ebyo tulina okubeera nga tubisabira nnyo for other people to come up in those ranks. So tukisaba bino byonna bye baagala okumucomparinga ne Brett Kavanaugh, ne bamucomparinga ne child pornography, ne bamucomparinga in things that she has not even been attributed to, but has just applied the law in order to come to conclusion of certain cases. Ne babifuula okubeera nti no bye bayagala omukozesa obutamufuula justice. Ffe byonna tubisanyukira because omuntu yenna who is a lawyer and who has been in the bench and who has led knows that she has done a tremendous job. So ntwebaza nnyo ssebo era nkwebaza nnyo akaseerako k'otuwadde and Tukikube go places, you know. Amina. Nyawo webale okunfisiza akadde, of course. Yes, a good catch up with you. Era kyakweyongera okugoberera Afande Momo webale omulimu gwa Kizito. Okuweereza community. Era weeyongere. Tusaba bonna ku East Coast awo batulabire. Tubagala nnyo eno ffe mu masika mu batulabire. Awo ninawo omuganda wange omubaka wa Ssaabasajja Mwami Dick Katende. Dick Kakande. Dick Kakande Luzi mubaka neighbor wange wano nja kumugamba nti omundabira n'omubaka waffe David Ntambi, Nyenje, Matanda. Yeah, Matanda, okay. Kichobe, you know, all those. Yeah. Bona having a good time. One day I'll come back to Chicago and enjoy it again.
Buterevu picnic zigenda kuddamu kati outdoors summer yenejja, so Yes, sir. it would be nice to have everybody back. Tuddemu tusangagane era. Ngale sir. Banaye mwebale ddala akuume. Akuume so lunch. Yes, sir. Kale.